My topic is pests of coconut. The coconut palm, Cocos nugifera, is an erect palm in the family of Ericaceae, which is grown. Its fruits used primarily for the extraction of coconut oil for use in cooking. The coconut palm has an erect, slightly curved stem which grows from the swollen base. The stem is smooth, light grey in color and has a prominent leaf scars. അപ്പോൾ നോർമലി കോക്കനട്ടിൻ്റെ യൂസേജസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറെല്ലാം നമുക്ക് മോസ്റ്റ് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോക്കനട്ട് പെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ഫംഗസ്, വൈറസസ്, ഇൻസെക്ട്സ്, മൈറ്റ്സ്, നിമറ്റോഡ്സ് ആൻഡ് അതർ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് പെസ്റ്റ്. കോമൺ പെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസീസസ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈമർലി വരുന്നത് ഫംഗസ് ആണ്. ബഡ് റോട്ട് ആൻഡ് നട്ട്ഫിൽ ഫൈറ്റോഫ്തോറ സ്പീഷീസ്. അതിൽ തന്നെ വരുന്നത് ഫിസാരിയം സൊളാനി, ഫിസാരിയം മുനിലിഫോമെ, ഗ്രാഫിയം, ഈ വേരിയൻസ് ആണ്. കോക്കനട്ട് ട്രീ ഇൻഫെക്റ്റഡ് വിത്ത് ബഡ് റോട്ട് പാത്തജൻ ഫൈറ്റോഫ്തോറ പാൽമിവോറ. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നത് ക്ലോറോസിസ് ഓഫ് യങ്ങസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ലീവ്സ്, that leaves turning necrotic spots of on leaf bases. Unopened spear leaves can be pulled away from the plant easily. Removal of unopened spear leaves reveals soft pink tissue with foul smell. ഈ സിംറ്റംസ് ആണ് മെയിൻലി ഫംഗസിൻ്റെ അറ്റാക്ക് വരുമ്പം കാണിക്കുന്നത്. Leaf necrosis spreading through central crown leaves. Woody parts of plant may have water-soaked pink lessons with dark borders. Infected inflorescence about nuts. അതായത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലോറസൻസ് അതിൻ്റെ നട്ട്സിനെ അബോട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഗ്രോത്ത് തന്നെ അവിടെ സ്റ്റണ്ടഡ് ആയി പോകുന്നു. 14 to 40 years old ആയിട്ടുള്ള പാംസ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി സസെപ്റ്റബിൾ ആവുന്നത്. ഡിസീസസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ കോക്കനട്ട് ഗ്രോയിങ് റീജിയൻസ്. ഡിസീസസ് എമർജൻസ് ഫേവേർഡ് ബൈ ഹൈ റെയിൻഫോൾ. ഗനോഡെർമ ബഡ് ആണ് അടുത്ത വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംറ്റംസ് ആർ ഓൾഡർ ഫ്രോൺസ് ടേണിങ് യെല്ലോ ആൻഡ് ഗ്രാജ്വലി വിൽട്ടിങ് ആൻഡ് ഡ്രൂപ്പിംഗ്. This fronds collapsing and drying. Internal tissue of lower stem discolored. Overall reduction in vigor. അതായത് സിംപ്ലി കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഓൾഡർ ലീഫ് അത് ഗെറ്റിംഗ് ഡൈയിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് എ യെല്ലോ കളർ മോർ ഏർലിയർലി. And the disease caused by the fungus, and these fungus may enter through wounds on trunk of pruning wounds. പിന്നെ വരുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേ ലീഫ് ബ്ലൈറ്റ് ആണ്. സിംറ്റംസ് ആർ സ്മോൾ യെല്ലോ ബ്രൗൺ സ്പോട്ട്സ് ഓൺ ലീഫ്ലെറ്റ്സ് വിച്ച് ഡെവലപ്പ് ഗ്രേ സെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ബോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പ്രസൻറ്റഡ് ലെസൺസ്. ഇതെല്ലാം ഓൾ ടുഗദർ ദിസ് ഓൾ ലെസൺസ് കം ടുഗദർ ആൻഡ് അതൊരു മാസീവായിട്ടുള്ള കോളനി ഫോം ചെയ്യും. അത് ലാർജ് നെക്രോട്ടിക് പാച്ചസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ദ ടിപ്സ് ഓഫ് ലീഫ്ലെറ്റ്സ് ടേണിംഗ് ഗ്രേ. കാനോപ്പി ഹാസ് ബ്ലൈറ്റഡ് അപ്പിയറൻസ്. ഇത് കോസ്ഡ് ബൈ ഫംഗസ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഫംഗൈ വിൽ കോളനൈസ് യങ് wounded or weakened tissues. Disease emergence favored by high rainfall and high humidity. Lethal ball rot ആണ്. These symptoms are oldest leaves of palm turning yellow and wilting, reddish brown rot in ball tissues, destruction of the root system caused by the fungus. Some grasses such as Bermuda grass have been reported as alternative hosts for fungi. പിന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റെം ബ്ലീഡിങ് ഡിസീസസ് ആണ്. ഇതിന് തന്നെ ഒരുപാട് വേരിയൻസ് ഉണ്ട്. കലറ പാരഡോക്സ is an example. The canopy of the coconut in the center, Calera paradoxa, is a type of species, a reason for this stem bleeding disease. And the canopy of the coconut in the center is wilted and necrotic due to the trunk infection by Thalabiopsis paradoxa. ഇതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെം ബ്ലീഡിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. And one of the sides of the trunk has significant rot due to
Telagiopsis paradoxa. The fungus rots the trunk tissues from the outside to the inside. Trunk collapses due to stem bleeding disease. Stem bleeding on a coconut trunk. The top of the blackened area was very soft and could be easily pushed in with the fingers. The trunk of the coconut was just beginning to exhibit stem bleeding, but the large rusty brown area at the top was already soft. The 3 coconuts on the left have died from Telagiopsis trunk rot. The palm in the foreground exhibit trunk collapse. Mainly the common symptoms are soft yellow rot on trunk. Affected areas are dark and turn black as they mature. A reddish brown leaf may ooze from rotting regions and spill down trunk, caused by the fungus, and fungi enter the trunk through wounds. ഇനി വരുന്നൊരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറൽ പെസ്റ്റ് ആണ്. വൈറൽ പെസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കടാങ് വൈറോയിഡ് ആണ്. ഏരിയ വിത്ത് കടാങ് ഡിസീസ് showing trees in the early, medium and late stage of the disease. Symptoms are newly formed nuts, more rounded than in previously years. Nuts exhibit scarring on the surface. Chlorotic spots on leaves. Stunted inflorescence with the tip necrosis. Leaves begin to decline in size and number. Death of the palm, caused by viroid. No vector has been identified in this process of viral attack. And another example is the coconut foliar decay viruses. Okay, symptoms are some variants which have the disease may show no symptoms. Others exhibit partial yellowing of leaves which begins to spread to leaf tip. Necrosis of petioles causing leaves to die and hang from the canopy, caused by viruses transmitted by leaf hoppers. And disease by other factors. Okay, disease by other factors condition are lethal yellowing. That is palm lethal yellowing ആണ്. This is caused by the candidatus phytoplasma palmae. Symptoms are premature dropping of fruit with brown, black, water-soaked appearance, necrosis of inflorescence, flower stalks turn black, lower older leaves turning yellow, entire crown turning yellow, yellow leaves turn brown, dry out and hang from canopy, and caused by the phytoplasma, may be transmitted by leaf hoppers. പിന്നെ വരുന്നത് diseased by insect pests ആണ്. അതിൽ ഒരു ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റ് കോക്കനട്ട് ബഗ് ആണ്. Symptoms are damaged and or aborted, sunken necrotic lesions and scars on nuts. Young nuts may exude gum and die. This stage is known as gumosis. Many nuts fall from the tree. Adult insect is brown red with well developed wings. Nymphs are brown red or green in color with long antennae and feed at the calyx of the nut. Caused by insects. The coconut bug is one of the most damaging pest control in Africa. Just 2 bugs per palm can cause severe damage. വേറൊരു ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് കോക്കനട്ട് ലീഫ് റോളർ. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒമിയോയിഡ്സ് ബ്ലാക്ക് ബേണി. അതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Symptoms are larvae feeds on under surface of leaves. Usually they found protected by slinken web. Initially they feed on lower epidermis, leaving the upper epidermis intact. The larvae often fold 2 sides of leaflets by a silken thread and feed inside. The later stage larvae feed on both upper and lower epidermis of leaves. Severe infestation leads to skeletonization of fronds caused by insects. The insects is quite common in high wind areas. വേറൊരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോക്കനട്ട് റിനോസെറോസ് ബീറ്റിൽ ആണ്. അതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിംറ്റംസ് ആർ വി ഷേപ്ഡ് കട്ട്സ് ഇൻ പാം ഫ്രണ്ട്സ്.
ലീവ്സിൽ വി ഷേപ്ഡ് കട്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓർ ഹോൾസ് ഇൻ ലീഫ് മിഡ്രിപ്സ് caused by beetle boring into crown to feed. Adult insect is a large black beetle with a curved spine on its head. Larvae are creamy with grubs with brown heads and 3 sets of prolix at the anterior end, the head side. Caused by insects, beetles are nocturnal and fly. Beetles are nocturnal and fly at night. Also a damaging pest of oil palm. For example, is coconut scale caused by Aspidiotus destructor. Symptoms are pale yellow spots on leaves, entire leaf yellowing, leaves turning brown and dropping prematurely. Adult insects is a flattened oval resembling a scale which is red brown in color. Caused by insects. Insects also attacks other crops such as tea and mango. വേറൊരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മീലി ബഗ്സ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഡിസ്മിക്കോക്കസ് ബ്രിവൈപ്സ്, ഫെരീസിയ വിർഗേറ്റ, പ്ലാനോകോക്കസ് ലാസിനസ്. Symptoms are flattened oval to round disc-like insect covered in a waxy substance on trees branches. Insects attract ants which may also be present. Insects colony may also be associated with the growth of sooty mold due to fungal colonization of sugary honeydew excreted by the insect. Symptoms of direct insect damage not well documented, but trees may exhibit symptoms of cocoa swollen shoot. Insects have a wild host range, often tended by ants which farm them for their sugary honeydew secretions, transmit of cocoa swollen shoot virus. Then disease by mites ആണ്. Symptoms of the mites suck sap from young nuts. Generally they feed on meristematic zones, that is the area which is covered by perianth. The infestation starts very early as the nuts develops the feeding leaves brown fissures that extending down from the perianth. The nut becomes small and distorted. Caused by mites. The mites spread through the wind. It causes yield loss from 30 to 60%. ഇതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സാണ് കാണിക്കുന്നത്. നട്ട്സിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത്, മൈറ്റ്സിൻ്റെ അറ്റാക്ക്. ദെൻ വരുന്നത് നിമറ്റോഡ്സ് ആണ്. റെഡ് റിംഗ് നിമറ്റോഡ്, കോക്കനട്ട് പാം നിമറ്റോഡ്, കോസ്ഡ് ബൈ Bersaphilingus cocophilus. Symptoms are nuts falling prematurely, withering inflorescence, yellowing leaves which then turn brown orange to red brown ring of discoloration when a cross section is taken of lower stem. Caused by nematode spread to palms via American palm weevils and sugarcane weevils. Thank you.